More than 3 times. সবাই একমত 3 বারের বেশি হলেই ডায়রিয়া? কেউ যদি প্রচুর খাবার খায় 3 বারের বেশি তো হতেই পারে, তাহলে সেটা ডায়রিয়া? ওয়াটার ইস্যু। প্রথমে আছে লেট আস লুক অ্যাট দ্য স্পেসিফিকেশনস। স্পেসিফিকেশনস কি বলছে? হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল, এই আস্তে, what is the normal amount of stool that a human being adult passes? It is about 200 gram. So if something is more than that, we consider it to be a diarrhea. That is fine. Problem is, you have to understand that when we say diarrhea, it means the change of consistency of the stool is more important. It's not the number of times, it's not the amount of stool that comes out. It's the change of the consistency. Consistency বলতে আমরা কি বুঝি? What do you mean by consistency? Solid. Now, you have to know this, na? The patient will come to you and say many things based on the region, based on the language. Ultimately, you have to get the proper information. তো কনসিস্টেন্সি যেটা আমরা বলি সেটা মানেটা কি? তুমি যেটা বলছো সলিড, কেউ বলবে লিকুইড। There is three forms. First is what is called as formed stool. Formed stool means after defecation, the stool retains its shape. সেটাকে আমরা বলি formed stool. Then comes is the semi-formed stool. Semi-formed means it's not watery stool, it's a liquid stool but cannot maintain its own shape. And the third part is watery or mucoid stool, যেটা আমরা বলি একবারে liquid stool. So these are the three main forms. So you have to ascertain whether the patient is having the what is the consistency of the stool. Is it formed, semi-formed or watery stool? Semi-formed and watery stool can be considered as diarrhea stool. Formed stool is never. Now, then what is diarrhea? That means the fluid content of the stool becomes more than expected. How does it happen? In two ways. You see, in the large intestine, most of the water is absorbed back into the body. If the absorption is altered, then this water will come out as stool. Hence, there will be change in consistency. So, any process which alters this absorption of water in the large intestine will result in diarrhea. Whereas, now this diarrhea can be again infective, non-infective. Obviously, we'll be looking at the infective causes of diarrhea. Please keep this in mind. Change in consistency is more important than the amount. Coming to the definition, what is acute diarrhea? যেটা একজন বলল 3 or more loose or watery stool, but the duration should be less than 14 days. Generally, acute diarrhea will present for a period of about 0 to 3 days, and most of the causes of acute diarrhea will resolve within the 3 days. Any diarrhea which persists more than 14 days will be called as chronic diarrhea. আরেকটা টার্মিনোলজি ইউজ করা হয়, that is called as persistent diarrhea. Most of the acute diarrhea will resolve within 3 days. Some of the cases, the diarrhea will be prolonged from 3 to 14 days, but not beyond that. সেটাকে বলা হয় persistent diarrhea. This is the table which shows the causes of diarrhea. What are the causes? Let us look at the causes. The most common causes of diarrhea are bacterial causes. Among the bacterial causes, we have
গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ। এবার তোমরা বলবে ব্যাসিলাস সিরিয়াস, হাউ ডাজ ইট কজ ডায়রিয়া? Food poisoning. Bacillus cereus food poison can be emetic type, can be emetic মানে কি? ভমিটিং। তাহলে আরেকটা টাইপ কি হবে? হ্যাঁ, হলো তো, ওটাকেই এমেটিক টাইপ বলে। একটা এমেটিক হলে আরেকটা কি হবে? ডায়রিয়াল টাইপ। পড়ানো হয়েছিল তো ব্যাসিলাস সিরিয়াস ফুড পয়জনিং। Based on the incubation period, we can see that the emetic type will be present within 6 to 8 hours and 10 to 12 hours will present with the diarrhea. The other one will be Clostridium perfringens and Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus again because of the toxin production can cause diarrhea. Now look at this organism in the second one. It is called as Clostridium difficile. Now has been renamed as Clostridioides difficile. Any idea what is this? Earlier it was called Clostridium. It belongs to the Clostridial group. So this is a gram-positive bacilli that is present in the environment. This bacteria actually gains access into the human mucosa, especially in patients like in ICU who are on pretty long duration on broad spectrum antimicrobial agents. So most of the normal gut flora will be killed by these broad spectrum antibiotics. This bacteria will proliferate in the gut itself and it produces C. difficile toxin. This toxin leads to the diarrhea, hence the disease is called as Clostridioides difficile associated diarrhea. This diarrhea is commonly seen in patients in hospital who has been admitted for a prolonged period of time. During therapy, suddenly the patient develops florid watery diarrhea, mostly because of this Clostridium difficile. Now, among the gram negative, we have some organisms like E. coli, Escherichia coli. How many types of diarrheagenic E. coli are there? এটা বলা উচিত তোমাদের, কোশ্চেনও এসেছিল। Enterohemorrhagic type, enteropathogenic type, enteroinvasive type, enterotoxic type. Now, invasive and hemorrhagic will cause dysentery. Dysentery means blood with stool. বাকি যে দুটো সেটা কি করবো? ডায়রিয়া করবো। So, hemorrhagic toxigenic is commonly seen in, it is also called as traveler's diarrhea, hence travelerদের মধ্যে পাওয়া T for T, ঠিক আছে? That is the most common cause. Other common causes would include specific diseases like Salmonella, predominantly causes enteric fever, but non-enteric Salmonella may cause diarrhea. Shigella generally causes dysentery, but may also cause diarrhea. Similarly, Campylobacter jejuni. Commonly, this kind of infection is seen with people handling poultry worker, because birds are more affected. And Vibrio cholerae causes cholera. Now, when you have read all the organisms, everything has a specific history. For example, for a traveler's diarrhea, the patient will have a travel history. For cholera, there must be an epidemiological history. তাই তো, কলেরা তো একটা আউটব্রেক হয়, এমন তো হয় না যে হঠাৎ করে আজ ওইখানে একটা কলেরা হলো, ওখানে একটা, এইভাবে তো হয় না, আউটব্রেক টাইপের হয়। প্রত্যেকটার হিস্ট্রি আছে। সেইটা যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে দেখবো মোস্ট কমনলি যেটা আমরা পেয়ে থাকি, most common cause of diarrhea will be caused by E. coli, most commonly. Hence, mostly you will see that this diarrhea resolves on its own. Now, coming to the parasitic causes, we have একটা আইডিয়া আছে না? নেই?
প্যারাসাইটোলজি পড়ানো হয়েছে তো? পড়ানো হয়নি প্যারাসাইটোলজি? জিয়ারডিয়াসিস নাম পড়ানো হয়নি? জিয়ারডিয়া কি করে? ডায়রিয়া করে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এইখানে কয়েকটা অর্গানিজমের নাম বলে, যেমন ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, সাইক্লোস্পোরা, আইসোস্পোরা। They cause diarrhea in immune compromised patients. ঠিক আছে? বাকি commonly giardia, endemoeba, and rarely blastocystis or balandidia. Coming to viruses, the most common viruses will cause diarrhea will include enteric adenovirus and calcivirus like Norwalk virus. And এই ভাইরাসটার নাম মনে পড়ছে? রোটা ভাইরাস। This is a very important cause of diarrhea in children. Adults করে, মানে children more common. So these will be your etiological agents causing diarrhea. খুব বেশি কমপ্লিকেটেড কি? তাহলে কি কি হচ্ছে? ব্যাকটেরিয়াল, প্যারাসাইটিক অ্যান্ড ভাইরাল কজেস। তাহলে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কমনলি কি? তুমি গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ ভাগ করো। গ্রাম পজিটিভ মধ্যে মোস্ট কমনলি কি হয়? খাবার থেকে হচ্ছে ব্যাসিলাস স্পিরিয়াস, স্টাফাইলোককাস অরিয়াস, অ্যান্ড হসপিটাল সেটিংয়ে সি ডিফিসিয়েন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে মোস্ট কমন কি হচ্ছে? ইকোলাই। ইকোলাইয়ের বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট আছে, স্যালমোনেলা, সিজেলা, ভিব্রিও কলেরি, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার। এগুলো লিখতে হয়ে গেল তোমার ব্যাকটেরিয়া। তারপরে চলে এসো তো প্যারাসাইটিক কজের মধ্যে কমন জিয়ারডিয়া, এন্ডামিবা, ব্লাস্টোসিস্ট। ইমিউন কম্প্রোমাইজডের মধ্যে এই তিনটে, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, সাইক্লোস্পোরা, আইসোস্পোরা। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ভাইরাসের মধ্যে এন্টেরিক অ্যাডিনোভাইরাস অ্যান্ড ক্যালসিভাইরাস। ক্যালসিভাইরাসের মধ্যে নরওয়াক ভাইরাস। অ্যাডাল্টদের মধ্যে কম, বাচ্চাদের মধ্যে মোর কমনলি কোনটা করছে? রোটা ভাইরাস। 3-4টে করে নাম মনে রাখ, ব্যাস তাহলেই। এইটা বাদ দিয়ে there are some particular organisms which can cause severe diarrhea. Severe diarrhea means if there is an intestinal infection with Mycobacterium avium complex, Campylobacter jejuni, or severe infection with Salmonella or Shigella species. কমন অনেক কটাই আছে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে সিভিয়ার ডায়রিয়া। আগের কজগুলো অতটা সিভিয়ার ডায়রিয়া কজ করে না। সেম ইজ অল দ্য প্যারাসাইটস ইমিউন কম্প্রোমাইজড করে and can cause severe watery diarrhea. Among the viruses, astrovirus and cytomegalo and herpes simplex, again in immune compromise, may cause severe watery diarrhea. Now, first is, now you have understood the diarrhea could be infectious, could be non-infectious. Now over here we are looking at the infectious causes. Among the infectious causes, we can divide into two types. One is bloody, one is non-bloody. If there is bloody, that means it indicates the process is inflammatory in nature. Inflammation হচ্ছে বলে গাট মিউকোসাতে তোমার ক্যাপিলারি লিকেজ হবে, পাস সেলস আসবে এবং রেড ব্লাড সেলস আসবে, and it will cause bloody. If it doesn't happen, then we call it as non-inflammatory diarrhea. If there is inflammation, there will be signs of inflammation. Gute signs of inflammation কি হয়? হ্যাঁ, ফিজিওলজিতে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে মনে আছে? গাটে ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন দিলে কি হয়? গাটে পেরিস্টালসিস বেড়ে যায়, সিভিয়ার মানে কন্ট্রাকশন হয়। নাও লুক এট দ্য সাইন সিম্পটমস। ফিভার, বিকজ অফ দ্য ইনফ্লামেশন there will be fever. Next comes tenesmus. What is tenesmus? There feeling of defecation, but there is no defecation. This occurs because of severe contraction in the large intestine. Severe contraction can happen because of the inflammation. Then severe abdominal pain. Obviously locally যদি inflammation হয়, cytokines released হবে, তাহলে abdominal pain হবে. So if these three things are present, that means the process is inflammatory in nature. The patient may tell you that I have blood in stool or may not. Many a times
there is no visible blood, but under microscope we can find red blood cells. That is also called as occult blood. In non-inflammatory type of diarrhea, it may be associated with nausea, vomiting, and abdominal cramp. All are directly related with water absorption and electrolyte non-absorption. Common causative agent, look at the causative agents of bloody diarrhea: Campylobacter jejuni, C. difficile, enterohemorrhagic and enteroinvasive E. coli, Shigellosis, or Entamoeba histolyti. All causes inflammatory type of diarrhea. Whereas non-inflammatory diarrhea can be seen predominantly in the viral causes: rotavirus, non-wort, enteric adena, and giardiasis. এই ক্লাসিফিকেশনটা বোঝা গেছে? This you have to characterize on the bedside or on the. Now, for exact diagnosis, you need some history and clinical examination, like all other things. In history, what you need to assess, what is the duration of illness? To classify করতে হবে acute, persistent না chronic, duration of illness, clinical presentation, and associated symptoms. Now, keep in mind some scenarios, some particular organisms are more common, like daycare. Daycare মানে what is daycare center? Daycare মানে কি? Daycare কথা মানে শুনুন, সকালে ডেকেয়ার মানে হচ্ছে যারা ওয়ার্কিং অ্যাডাল্টস, দে আর অফ টু দ্য ওয়ার্ক, সো ইফ সামওয়ান ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দেম, দে আর কেপ্ট ইন কেয়ার অফ সামওয়ান এলস, অ্যান্ড দ্যাট ডিপেন্ডেন্ট পারসন ক্যান বি এ চাইল্ড, ক্যান বি অ্যান এল্ডারলি পারসন। ঠিক আছে? নাও see, the rotavirus, astrovirus, calcivirus, these are more common in daycare of children, whereas the other ones are more commonly seen again with adults and immune compromised adults. Then you need to ask about the food history, because some of the food are associated more commonly with some types of infections. Like dairy products are more commonly associated with Campylobacter and Salmonella. Even eggs are more commonly seen with Salmonella. Fried rice or meat associated with Bacillus and Staphylococcus. I think you have already read. So there are many food which make people more predisposed, but that is not diagnostic. Now, ওটা খেয়েছে বলে যে ওটাই হয়েছে এরকম না, there is a predisposition. Some activities like Shigella, Aeromonas, these are found in water bodies. So if a person is actively involved in water activities, they may get more predisposed. Even Giardia, Cryptosporidium, they are unaffected with water chlorination. Why this is important? বুঝতে পারবে? তাহলে এই পয়েন্টের ইম্পর্টেন্স কি? দেখো, এখন অনেকেই বাইরে ঘুরতে গেলে প্যাকেজড ওয়াটার ছাড়া কেউ খায় না, ম্যাক্সিমামই তাই। তার আগে কি করা হতো? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, কমন ওয়াটার সোর্স থেকে জল কালেক্ট করে বটলের মধ্যে ক্লোরিন ট্যাবলেট দিয়ে দেওয়া হতো, এবং আমরা ভাবতাম দ্যাট ইট উইল ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল অ্যান্ড আই উইল বি free from any gastrointestinal trouble. Keep in mind, even knowing that Giardia and Entamoeba infection can occur. That is the part that I want to make you understand. Okay. First point, acute diarrhea is generally resolved within 3 days and treatment is generally not necessary. Most of the time, the patient will not even seek doctor's advice. However, you have to do stool culture in certain scenario. কোন scenario দেবো? ফার্স্ট ইজ যদি ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া হয়। ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া যদি হয় তার মানে তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, ওর অ্যান্টিবায়োটিক্স যদি দিতে হয় তাহলে ইউ মাস্ট নো দ্য এক্সাক্ট কজ অফ ডায়রিয়া, তখন তোমাকে স্টুল কালচার অ্যান্ড আদার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। দ্যাট ইজ হাউ ইউ শুড প্রসেস। দেন হিস্ট্রি অফ অ্যান্টিবায়োটিক intake,
hospitalization, these may be included, and imaging is generally not done, but if the patient comes with peritoneal signs or other signs of invasion, তখন কিন্তু রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবে? ইনভেসিভ ডিজিজ, কি বলে সেটাকে? টাইফয়েড আলসার। কোন জায়গাটা হয়? স্মল ইন্টেস্টিন না লার্জ ইন্টেস্টিন? লার্জে, স্মল। বেসিক্যালি যখন ইনভেসিভ ডিজিজ হয়, আলসারেশন হতে পারে, সে আলসারেশনের এক্সটেন্টটা কত, তখন ভেরিয়াস রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে হতে পারে। জেনারেলি দ্যাট ইজ নট রিকোয়ার্ড। নাও, best method to diagnose is to take the stool sample. Now, stool sample should ideally be examined as early as possible. That is not always possible, hence we must use what is called as a transport media. Over here, the best transport media is cadmium media. Now, if we do have parasite, we can store with formalin preserve. Whatever may be the cause, in case of entamoeba histolytica, the amoebic form or the diagnostic form is viable only about 30 to 40 minutes. So the microscopic examination has to be conducted within that. Otherwise, the amoeba will die. Okay. So these are the laboratory tests that we can do. What are these laboratory tests? Routine stool culture. Now, when we say routine stool culture, that means without any specific indication, routinely stool culture is done for some particular organism. Those organisms would include Salmonella, Shigella, and Campylobacter jejuni. If there is no other indication written, the laboratory will give back the report. For example, if the report is a negative report, it will say no growth of Salmonella, Shigella, or Campylobacter observed. Now, if you are thinking of any other bacteria which may be the causative agent, you have to mention specifically that organism so that the laboratory will test it. What are those organisms? Those would include E. coli, there is a variant O15787, Yersinia vibrio, Clostridium difficile. Have you understood this part? So routine stool culture will report you only for Salmonella, Shigella, and Campylobacter. If you are thinking that this could be a case of cholera, you have to mention separately that this could be cholera. Then only the laboratory will process. Hence, when you prescribe any test, stool culture, keep in mind this fact. Other than that, we can test for parasites. I think you are all acquainted. Very commonly it is written stool for OPC, ova, cyst, and parasites. So what we actually look for? We look for cysts or amoeba or eggs or কি হতে পারে? প্যারাসাইটোলজি পড়ানো হয়, যেগুলো বলা উচিত তোমাদের। লার্ভা, ভেরি গুড। অ্যান্ড ঠিক আছে, অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম। অ্যান্ড প্যারাসাইটসের কী কী পাওয়া যেতে পারে? সিস্ট পাওয়া যেতে পারে, ট্রোপোজয়েড পাওয়া যেতে পারে, হ্যাঁ, এগস পাওয়া যেতে পারে, আর ও বললো লার্ভা পাওয়া যেতে পারে, এবং সামটাইমস অ্যাডাল্ট ওয়ার্মও পাওয়া যেতে পারে। অ্যান্ড সেগমেন্টস, টিনিয়া সেগমেন্টস, ওয়ার্ম সেগমেন্টস, ঠিক আছে? এবার এইটা যখন তোমরা বললে, দুটো দুটো করে এক্সাম্পল মাথায় রাখবে। যেমন যদি বলি ট্রোপোজয়েড ফর্ম, এক্সাম্পল দিতে পারবে? এন্টামিবা, সিস্ট ফর্ম, আরে বাবা, যা ট্রোপোজয়েড ফর্মে তার সিস্ট ফর্মও থাকবে, তাহলে সিস্ট আর ট্রোপোজয়েড, এন্টামিবা, জিয়ারডিয়া। লার্ভা,
Example, strongyloids পাওয়া যেতে পারে তো, অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম, বাট টিনিয়া অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম পুরোটা বেরোয়। একটা ওয়ার্ম ইনফেকশন যেটা খুব কমন, সবারই হয় ছোটবেলায়, হুকওয়ার্ম সবার হয়, বাচ্চাদের বেশি হয়। এন্টেরোবিয়াস, পিন ওয়ার্ম, অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম বেরোয়। টিনিয়াতে যেটা বেরোতে পারে সেগমেন্টস, ঠিক আছে। Some of the other tests that can be done on stool include, for example, in C. difficile. C. difficile is caused by, disease is caused by toxin. So from the stool we can do a toxin assay, or we can look for fecal leukocytes. Leukocytes, if they are present, that means it is inflammatory. And for viruses we can also do electron microscopy. Rarely done, but we can do. ঠিক আছে? Okay. Now coming to proper examination of stool. Stool first examination কি করতে হবে? That is very good. First is macroscopic examination. আর macroscopic examination কি দেখা হয়? সবার ফার্স্টে হচ্ছে কি দেখবে? Consistency, formed, semi-formed, or watery or liquid stool. Then comes the color. Then adherent. Why that is important? Very good. তার আগে দেখতে হবে প্রেজেন্স অফ গ্রস ব্লাড আছে কিনা, ওটা তো পড়ে, গ্রস ব্লাড আছে কিনা অ্যান্ড মিউকাস। সো প্রেজেন্স অফ ব্লাড মিলে ওখানেই তোমার ডায়াগনোসিস হয়ে গেল ইনফ্লামেটরি টাইপ। নেক্সট ইজ we can look for fecal leukocyte, that is pus cells in the stool আছে কিনা। lactofferritin can test, lactofferritin test করা যেতে পারে, which indirectly proves presence of pus cells. Okay, next is we can go for culture. routine stool culture কি কি বললাম, organism কি কি হয় routine stool culture? Campylobacter. Now look at this, the media তাহলে রুটিনে কি হবে, একটা নন স্পেসিফিক মিডিয়া ম্যাকং কি আগার হবে, বাকি দেখো স্যালমোনেলা সিজেলা, টিসিবিএস বা এক্সএলডি অল হচ্ছে ফর স্যালমোনেলা সিজেলা। ফর Campylobacter, Campylobacter is a microphilic aerophilic organism that requires separate incubatory conditions. Other than that we can go for antigen detection test, যেমন কলেরাতে কলেরা অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হবে। উই ক্যান অলসো গো ফর মোটিলিটি টেস্টিং, দ্যাট ইজ লিকুইড স্টুলটাকে ডিরেক্ট দেখতে হবে। ELISA can be done on stool for detection of toxin. Okay. Next comes the management. What would be the best management? কোনটা? একটা ইনফ্লামেটরি, একটা নন ইনফ্লামেটরি। যদি ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া হয় তখন কি করতে হবে, অ্যালং উইথ ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স। যদি নন ইনফ্লামেটরি হয় দেয়ার ইজ নো রোল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, অনলি থিং ইউ নিড টু গিভ ইজ ইউ হ্যাভ টু রিহাইড্রেট। পেশেন্টের লস কি হচ্ছে, ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস, সো ইউ নিড টু রিহাইড্রেট দ্য পেশেন্ট। তাহলে কি করতে হবে, ওআরএস দিতে হবে। আর পেশেন্ট যদি ডিহাইড্রেটেড থাকে, ডিপেন্ডিং অন সিভিয়ারিটি, তোমাকে আইভি ফ্লুইড দিতে হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য মেন মোড অফ ট্রিটমেন্ট। ওকে, so that is all about
ডায়রিয়া। আমি আজকে এই ইয়েটাতে এখন ডিসেন্ট্রি কভার করছি না, ডিসেন্ট্রি স্লাইটলি ওটা আর কিছু দেখতে হবে। তাহলে যদি তোমাদের ডায়রিয়ার কোশ্চেন আসে, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস যদি তোমাদের বলা হয়, কীভাবে স্টার্ট করবে বলো? ফার্স্টে হচ্ছে তোমাকে ইটিওলজিক্যাল এজেন্টসগুলো লিখতে হবে। ইটিওলজিক্যাল এজেন্টস কীভাবে ডিভাইড করবে? ব্যাকটেরিয়াল কজ, ভাইরাল, প্যারাসাইটিক কজ। দেখো, দেয়ার আর ইভেন মেনি ফাঙ্গাল ইনফেকশনস হুইচ কজ ডায়রিয়া। সেটা আমি ডিসকাস করছি না, বিকজ দ্যাট ইজ নট ইন ইউর ডোমেন। যাক, নেক্সট ইজ, তারপরে কি করবে, কি লিখবে? তারপরে পেশেন্টের হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন। হিস্ট্রি আর এক্সামিনেশনে ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রিগুলো নেবে। তার মধ্যে কী কী হিস্ট্রি হয়? একটা যে অকুপেশন হিস্ট্রি, ট্রাভেল হিস্ট্রি, এক্সপোজার হিস্ট্রি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আউটব্রেকের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, এক্সপোজার হিস্ট্রি। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আমাদের কী দেখতে হবে? মেন জিনিসটা কী দেখতে হবে? ইট ইজ অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড জেনারেল এক্সামিনেশন। জেনারেল এক্সামিনেশন দেখতে হবে পেশেন্টের হাইড্রেশন স্ট্যাটাস। হাইড্রেশন স্ট্যাটাস কীভাবে দেখে? স্কিন পিঞ্চ আর ড্রাইনেস অফ টাং অ্যান্ড লিপস, এগুলো ভেরি কমনলি। আর হচ্ছে স্কিন টার্জিডিটি, যেটা তুমি বললে স্কিন পিঞ্চ, এটা হচ্ছে স্কিন টার্জিডিটি দেয়। অ্যাবডোমেনের এক্সামিনেশনে কী দেখতে হবে? হোয়েদার দের ইজ পেন ইন অ্যাবডোমেন অর নট। আর হিস্ট্রি তো জিজ্ঞেস করতে হবে টেনেস মাসের হিস্ট্রি। বেসড অন দিস you can estimate whether it's an acute diarrhea, chronic diarrhea or a persistent diarrhea. Again, based on this history, you can also delineate whether it's inflammatory diarrhea or non-inflammatory diarrhea. Hello? Next is examination of the stool proper. You ask the patient to collect the stool sample and send it to the laboratory for stool examination. Ideally, the stool should be sent for examination as quickly as possible. If it is not possible, then you have to use a transport media. Commonly used transport media is caribbean media. Now, upon reception of the stool, what are the examination finding of the stool? First is macroscopic. Macroscopic কি finding হবে বলো? We look for the consistency. Consistency হবে formed, semi-formed or liquid stool. So what are your liquid stool? আর কি দেখবো? কালার। কালার কি জন্য দেখা হয়? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি? ব্লাড আছে কি, ঠিক আছে? কি রকম ব্লাড হয়? না না, আচ্ছা, মানে আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি যে ব্লিডিং পার রেক্টাম, ব্লিডিং পিয়ার কি কি হতে পারে? হ্যাঁ, কাস্ট। ফ্রেশ ব্লাড কখন থাকে? মানে নন ইনফেক্টিভ প্যাথোলজি তো পড়েছো তো, কি কি কারণের জন্য ফ্রেশ ব্লাড হতে পারে? হেমারয়েডস আর ফিশার, অ্যানাল ফিশার যদি থাকে। এবার কমন সেন্স লাগিয়ে দেখো, হেমারয়েড বা ফিশার যদি হয়, পুরো জিনিসটা এক্সাজারবেট কখন করে? উইথ কনস্টিপেশন অ্যান্ড হার্ড স্টুল। তাহলে যা ডায়রিয়া হবে তার নিশ্চয়ই হেমারয়েড বা ফিশার থাকলে কোনোদিন ব্লিড করবে। আর একটা ব্লিড হতে পারে যদি ইন্টেস্টিনাল পলিপ থাকে, দ্যাট উইল বি পেনলেস ব্লিডিং, ভিতরে রাপচার করে। আর একটা হতে পারে যদি আপার জিআই ব্লিড হয়। রিমেম্বার, লিগামেন্ট অফ ট্রিজের উপরে যদি ব্লিড করে তাহলে কি হবে? দ্য ব্লাড উইল গেট ডাইজেস্টেড। তাহলে ডাইজেস্টেড ব্লাড যখন বেরোয় সেটা কি কালার নেয়? ব্ল্যাক, না ব্ল্যাকই বলে, সেটাকে কি বলে ইংলিশে? মেলেন। তাহলে এখানে আমাদের কি দেখতে হবে? ব্লাড মিক্সড উইথ স্টুল। বেশ, আর আমরা কি দেখবো এর মধ্যে? কিছু স্পেসিফিক জিনিস, তার মধ্যে হচ্ছে মিউকাস দেখবো, ব্লাড অ্যান্ড মিউকাস আছে কিনা, অ্যান্ড আর কি
ওটা তো মাইক্রোস্কোপিতে। তুমি তো বললে, আরে না রে বাবা, লার্ভা থাকতে পারে, লার্ভা পাবে না, তুমি পাবে হচ্ছে অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম, অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম বা সেগমেন্টস, এটা আমরা মাইক্রোস্কোপিতে দেখতে পাই। এটা হলো, এবার মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং কি পাবো? মাইক্রোস্কোপিতে আমাদের কি দেখতে হবে? সবার প্রথমে পাস সেলস। এবার এই পাস সেল থেকে অনেক সময় ইন্ডিকেশন পাওয়া যায়, যেমন সিজেলা ইনফেকশনে অনেক বেশি ইনফ্লামেটরি হয়, মোর দ্যান 25 পাস সেলস পাওয়া যেতে পারে। তো ইফ দেয়ার আর হিউজ নাম্বার অফ পাস সেলস, it could indicate toward a Shigella infection. Pus cells are red blood cells. Sometimes you may not find blood on macroscopy, but on microscopy you can find red blood cells. And now comes the parasites. এর মধ্যে কি হবে? Cyst, trophozoid, eggs, larva, and sometimes even adult worm. এন্ডোবিয়াসের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্ট ওয়ার্মও তুমি মাইক্রোস্কোপে দেখবে। After macroscopic and microscopic examination, next step would be we have to go for stool culture. Now stool culture আমরা কি কি দেখছি এখানে? Normally we are looking for Salmonella, Shigella and Campylobacter. So common media that will be used will be MacOnky, আর এগুলোর জন্য Salmonella, Shigella, TCBS or XSD. Next step would be যা গ্রোথ আসবে সেটাকে আইডেন্টিফাই করে সেটা রিপোর্ট করা, and if it is an inflammatory diarrhea we have to also test for antimicrobial susceptibility testing. That will help in choosing the antibiotics. ঠিক আছে? ডায়রিয়ার কোশ্চেন লেভেল আই হোপ পারবে। নেক্সট উইক ডিসেন্ট্রিটা কভার করবো অ্যান্ড হিমোপ্যারাসাইটসের বাকি পার্টটা কভার করবো। Regarding hemoparasites, we have three main diseases in which the parasites are found in blood. Kiki. Blood কি প্যারাসাইট পাওয়া যেতে পারে? ওইভাবে কেন বলবো? প্যারাসাইটসের ক্লাসিফিকেশন কি ছিল? হাউ ক্যান ইউ ক্লাসিফাই প্যারাসাইটস? প্রোটোজোয়া আর হেলমিনস, এই তো। হেলমিনসের মধ্যে আবার তোমার প্ল্যাটি হেলমিনস, নিমা হেলমিনস, তাই তো? তাহলে প্রোটোজোয়ার মধ্যে কোন কোন প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন মানে ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন করে? Okay, first is Plasmodium and okay, there are commonly four can be seen. First is Plasmodium, then is Babesia, other would be Leishmania, and fourth one is Trypanosoma. Now Trypanosoma infections are not seen in India, so these are the four parasites that can be found in the blood. Now Trypanosoma infections are generally not seen in India, hence, and Babesia infections are very less common. So predominantly we have two main infections. One is Plasmodium infections, the other would be Leishmanial infections. So today we'll be looking at the Plasmodium infections. Now Plasmodium causes malaria. Malaria has a deep history with human evolution. Some specific species of Plasmodium causes malaria. বলতে পারবে? So all these 5 species are found in India. However, most common infections are caused by Vivax and Falciparum. So coming to laboratory diagnosis, so this is a case. A patient came to the OPD with intermittent high fever, with chill and rigor, severe headache, malaise, anorexia, and mild hepatosplenomegaly. So what is the provisional diagnosis? It's a general presentation of malaria is with fever with chills and rigor associated with hepatosplenomegaly.
So this is a generalized common presentation, and other signs and symptoms may be there like anorexia, fever, vomiting. This might be there. Now, enumerate the parasitic causes. I have already told you the parasitic diseases. Now the pathogenesis, laboratory diagnosis, etc. So these are the common agents: Vivax, falciparum, oval, malaria, and knowledge. Now, how to diagnose a case of malaria? There are many methods to diagnose. Some are what is known as point of care test, and some are laboratory based diagnosis. আচ্ছা, এগুলো কিরকম ডিজিজ করে বলতে পারবে? ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়াকে কি বলা হয়? ফ্যালসিপারাম ম্যালেরিয়াকে কিভাবে বলা হয়? ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, বিনাইন ম্যালেরিয়া। কি কি বললে? ওভেল টার্সিয়ান, বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া। আর তাহলে এই যে টার্সিয়ান, কোয়ার্টাইন, এই কথাগুলো কেন এসছে বলতে পারবে? কেন? Now look at this life cycle. The life cycle will have two hosts. One is কোনটা definitive, কোনটা intermediate? Definitive is কেন? Very good. So first step, the mosquito bites a human being who already has the parasite in the blood. Both the male and the female gamete will enter into the mosquito and will go through the mosquito cycle, and then from the thoracic cavity will come into the proboscis of the mosquito, and during the next blood meal, when it bites another human being, what will happen? It will enter into the circulation. From there, it will move to the liver, infect the liver. But then তারপরে কি হবে? হ্যাঁ, এইখানে হচ্ছে এই সাইকেলটা বারবার রিপিট হতে থাকে। এই সাইকেলটা বারবার রিপিট হবে। So duration of this cycle will lead to duration of the fever. Every time these will rupture from the RBCs and will be released into the bloodstream, there it will be associated with fever. Okay? So depending on the periodicity, some will again remain dormant into the liver, called as hypnozoites, and rest will develop to form male or female gametes. And then again a mosquito will bite, and this process goes on. If you have understood the life cycle, whenever a patient comes to you with the signs and symptoms, that means this process is ongoing in his or her body. Now, if we have to look for diagnostic purposes, কিভাবে আমরা এটা টেস্ট করতে পারি? প্রথমে রিং ফর্ম, হ্যাঁ, কার্ড টেস্ট। ফার্স্ট ইজ ব্লাডে প্যারাসাইট আছে, প্যারাসাইটের অ্যান্টিজেন থাকবে, তাহলে উই ক্যান টেস্ট ফর দ্য অ্যান্টিজেন। We can take the blood and look for the parasite itself. যে স্টেজেই থাকুক প্যারাসাইট তো আছে, তাহলে প্যারাসাইটটা দেখতে হবে। সো দিস ইজ দ্য হোল পারপাস অফ ডায়াগনোসিস। বোঝা গেছে? এগুলো নিশ্চয়ই থিওরি ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, আমি এগুলো দেখতে যাচ্ছি না। ফেজ কি, ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি, এগুলো আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে চলে যাচ্ছি। আর এগুলো নিশ্চয়ই জানো, এন্ডেমিক, হলো এন্ডেমিক, মিজো এন্ডেমিক না?
Basically, if I ask you, is malaria very commonly seen in India? What will be your answer? Yes. Now, let us take an example. If I say, is malaria very common in, say, New Zealand? You will know, probably not. তাহলে হচ্ছে তুমি বলবে so India is endemic for malaria. To what extent? That extent can be decided by the spleen rate. In the general population, if we look for enlarged spleen, based on that we can classify them as hypoendemic. Hypoendemic means the disease is present but the rate of infection is not very high. If it is hyperendemic, that means disease is present and the infection rate is very high. So based on the spleen rate, that is 0 to 10% is hypo, 10 to 50 is meso, and hyperendemic is 50 to 70%. And there is another terminology that is called as holoendemic, when the spleen rate is more than 75%. That means almost everyone, that means 75 out of 100 people are infected. That is called as holoendemic. There are other methods of estimation of endemicity. শুধু spleen rate দিয়ে তো হয় না. That would include annual blood examination rate, which is number of smears examined in the year by the total population, or annual parasitic index, that means number of positive slides. This is the total number of slides. Now, whenever you are thinking that this patient could have malaria, you send for the blood test. That is for every year. And if it comes positive, then annual parasitic index, and falciparum is for falciparum positive. So these are various indices that can be used. Now, some of the factors which increase malaria include irrigation, urbanization, modernization, migration of the people. There are many. Okay. Now coming to the laboratory diagnosis. So I have already told you we can look for the parasite itself or the parts of parasites. The first step is we can go for antigen testing. Over here we are looking for antigen of the parasite. This antigen can be either specific for falciparum or it could be specific for Plasmodium itself. Look at this test. This is a simple card test that can be done on the bedside with capillary blood. That means you can prick the finger of the patient, put the drop of blood on this part, and like a urine pregnancy test kit or a hepatitis B or hepatitis C card, this can be tested. Now look over here, we have got two bands. So one is for the control, that is present everywhere, and among the tests we have two. The first one is a monoclonal anti-plasmodial LDA specific. The second one is monoclonal anti-LDA specific for Plasmodium falciparum. Let me explain to you. Parasite will have some enzyme in it. Enzyme means that's a protein. That protein will become antigen when we can use antibody to test. What type of antibody that is used? It's monoclonal. Because it's a monoclonal antibody, hence the test is very specific. Okay. Now what type of enzyme? It is PLDH. PLDH means Plasmodium LDH. Human beings also have LDH enzyme, so it will not react. Next is two types of, one is for all Plasmodium species and one for falciparum. So why do we test for falciparum separately? It is called malignant. What is the most dreaded cerebral malaria? Okay, that I have already been taught to you. Okay, fine. Now look at this. First test is control comes positive. If control is not there, test is invalid. Now control has come positive and we have a band for pan Plasmodium. Pan means it will come positive for all. However, for the falciparum one, band has not formed. That means this is malaria but not falciparum. It could be 5x, it could be oval, it could be.
Practically speaking, in India, the incidence of oval and malaria is very less. Hence, if this sort of reaction comes, we can consider it to be Plasmodium vivax. Next one, control band is present, but none of the plasmodial bands have come positive. That means the test is negative. This is called as MPDA test, malarial parasite dual antigen test. Over here, they have used only LDH. Another is Plasmodium falciparum specific antigen can also be used, and when that is used, it is called as dual antigen. ठीक है? बाकी test methodology is same. What is the advantage of this test? This is a card test, and it is a POC test. That means point of care test. You can perform the test on the bedside. The next part of diagnosis would be the age-old method of diagnosis by which even the causative agent of malaria was discovered. Initially, the disease was thought to be caused by foul air, hence it is called as malaria. And that method of diagnosis is by performing what is called as peripheral blood smear examination. Now, when we say peripheral blood smear examination for malaria, we generally consider two types of tests. The first is called as thin smear and the other will be thick smear. Why thin and thick? At a non-specific. প্যারাসাইটের তো কোয়ালিটি হয় না, প্যারাসাইটের স্পিসিস হয়। So the purpose of making a thick smear is to estimate the number of parasites, that is the intensity of infectivity. Whereas for thin smear we look for the species. Now, how to okay, so this is how thick and thin smear is made. It can be done with a venal blood or capillary blood. So 1 or 2 to 3 drops of blood is placed one over the above to make a thick smear, and the thin smear, I think you already know how to prepare a thin smear by spreading with another glass slide. The film should be prepared within 2 hours of collection of the blood. Otherwise, the blood will get clot or the parasite may die, because that is the tropozoite form. Furthermore, it was earlier suggested that we can take the blood sample. The best time would be before the fever begins or during the fever, because that is the time the parasites are released from the red blood cells. But practically that is not always possible, hence we have to test repeatedly. মানে বারবার টেস্ট করতে হয়, এমন নয় যে আমি একবার ব্লাড নিলাম দেখলাম নেগেটিভ নেগেটিভ, রিপিটেডলি করতে হবে। ঠিক আছে, আউট অফ কন্টেক্সট একটা কোশ্চেন, স্টুল ফর ওপিসি কভার করবে? খুব সিম্পল, একটা পেশেন্ট এসছে, ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস পেশেন্ট কুড হ্যাভ আ প্যারাসাইটিক ইনফেকশন, সো ইউ হ্যাভ অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট টু গেট আ stool for OPC. After 2 days, the patient comes with a negative report. Over parasite cyst. চলো হোমওয়ার্ক পরে আসবে, পরের সপ্তাহ। এইটা একটা হোমওয়ার্ক। নেক্সট হচ্ছে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটে যদি পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার নেগেটিভ আসে কভার করবে, ঠিক আছে? ওকে, the stain that can be used either Leishman, Jimsa or Fields Wright or JSP or Jaswant Singh Bhattacharya. Okay. Now, why thick smear? It has a detection limit 40 times higher than thin smear.
Furthermore, it can detect parasites as low as 5 to 10. So if you are only doing thin smear, you will end up missing a lot number of positive cases. Next important point is quantification of parasite. That is the parasite load in the blood. But the advantage of thin smear is you can identify the species, whether vivax infection or falciparum infection. Now look at this picture. I think you have already seen this picture in most of the textbook. So there are many forms: early trophozoite, late trophozoite, scizones, and the gametocytes, male and female gametocytes. So early trophozoite forms that you can see in case of vivax will be a very small with a nucleus at the end. This is called as the ring form. The parasite will have purple or bluish colored body and pinkish colored nucleus. Vivax will have only single form in one RBC, hence it is called as single cell or single ring form. In contrast, in falciparum, we can find multiple early trophozoite in a single RBC. দুটো দেওয়া রয়েছে এখানে. That means there are multiple ring forms. This is a very important point of differentiation. Problem with falciparum is, I think we have read in malignant malaria, there is sequestration of RBC, and because of the sequestration, we will not find other forms of this parasite in the blood. What we will find is the gametocytic form in the peripheral blood. Now the falciparum will have a definitive banana-shaped gametocyte, both male and female. Whereas the vivax will have oval to circular shaped gametocytes. Now if we do get this form, this is called as the scission form with multiple nucleus. This form is seen in vivax only, if we consider only vivax and falciparum. For at your level, differentiation should be done between vivax and falciparum. Okay. So in the theoretical question, obviously if there is a cerebral involvement, that means it is indicative of falciparum malaria. And on microscopic finding, if you find a banana shaped gametocyte, it's a falciparum, or multiple ring form, that is more than one in a single RBC, it's falciparum. And in case of vivax, you can find only either a single ring form or large oval shaped gametocyte, or we can find the scission form. Understood? Now, so this is all about. Now, these are the pictures. Can you see over here? This is the nucleus, and this is the outline of the trophozoite. Inside the RBC, there is only one ring. Then this is the amoeboid form. This is the scission form. Multiple dark colored dots. This is the scission form. And then the male and the female gametocyte. Now, for comparison, consider the RBC size. Both the gametocytes are much larger than the RBCs. So this will be the microscopic view for Plasmodium vivax. Now coming to falciparum, over here can you see there are two ring forms? This is the outline and the nucleus. Two ring forms, or we can find the gametocytes in here. Those are banana shaped. So by this way we can differentiate between both vivax and falciparum. There is another method of identification. It is called as quantitative Buffy code. What is that? Blood is taken in a capillary tube and then it is spun. So the layers of blood will then separate out. Now these are the layers. Right in the bottom will be the thick layer of red blood cells.
above which there will be a thin layer of, what is this thin layer of blood cells? That is the infected red blood cells. সেটা উপরে থাকবে ওয়েট কম, and they will have the parasites. Above there will be a granulocyte layer, that is the WBC layer, and above which there will be the platelet. Now this is the region where we can find the parasites. Advantage of this method is we don't need to look for this part. We can look for this specific part. Furthermore, detection is much enhanced with the use of fluorescent dyes. With the use of the fluorescent dyes, the parasite will take up the fluorescent dye. I think you can see the gametocyte over here. Plasmodium. This is the vivax gametocyte. Similarly, the tropozoid form and the ring forms. Advantage is detection is much quicker. Now, if we need to differentiate between peripheral blood smear and quantitative blood, QBC is much easier. খুব সিম্পল, তোমাকে তো না স্লাইড টানতে হচ্ছে না কিছু করতে হচ্ছে, ক্যাপিলারি নাও, ব্লাডটা টাচ করো, ক্যাপিলারিতে ব্লাড অটোমেটিক চলে আসবে, ফ্লুorescent ডাই দাও, স্পিন করাও, তারপর এক্সামিন করো। স্মিয়ার করতে হলে কি, স্মিয়ার বানাও, থিক স্মিয়ার, থিন স্মিয়ার, স্টেন করো, তারপরে পুরোটা স্ক্যান করো। ইটস এ লেবোরিয়াস প্রসেস, ইট ইজ মাচ লেস লেবোরিয়াস। দেন টাইম, it takes less time, sensitivity is higher, as good as examination of peripheral blood smear. However, because we are using fluorescent dyes, there is a chance of false positive results, and obviously it is much more costly because we are using fluorescent dyes. প্রথমে যেটা বলেছিলাম এমপিডিএ টেস্ট, দ্যাট ইজ দ্য র্যাপিড টেস্ট। র্যাপিড টেস্টের এই পয়েন্টটা মাথায় রাখবে, দ্য সেন্সিটিভিটি ইজ হায়ার ইফ দ্য প্যারাসাইটিমিয়া ইজ মোর দ্যান 100 parasites, but sensitivity goes down if the parasitemia is less. এর থেকে কি ইমপ্লাই হয়? এর থেকে ইমপ্লাই এটাই হয় যে দেখো, যদি আমি একটা পেশেন্টের এমপিডিএ করালাম, রেজাল্ট কী হতে পারে, পজিটিভ বা নেগেটিভ। যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমাকে পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার এক্সামিনেশন করতে হবে কি না? অবভিয়াসলি করতে হবে, আমাকে তো স্পিসিস জানতে হবে আর কনফার্মও করতে হবে। যদি নেগেটিভ আসে তখনও করতে হবে, বিকজ প্যারাসাইটিমিয়া কম থাকলে আমাকে করতে হবে। সো ইরেসপেক্টিভ অফ whether you are performing MPDA or not, you have to go for peripheral blood smear examination. বোঝা গেছে? This is the reason. Plasmodium culture can also be done. For you people, just remember this name, RPMI 1640. This is a liquid culture media in which Plasmodium culture can be done. Most of it is done for research purposes. এখন পর্যন্ত ডায়াগনস্টিকের খুব বেশি রোল নেই। What can be done is nucleic acid amplification test, that is a molecular test. Okay, so let us summarize what are the tests that we can do in case of falciparum. তোমাদের তো অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পড়ানো হয় না, তো সেগুলো বুঝতেও তো পারবে না। ঠিক আছে, এগুলো পরে দেখা যাবে। তাহলে what are the initial tests that we can do? Other than other tests, যেমন ধরো ম্যালেরিয়া যদি হয় তাহলে পেশেন্ট প্রচুর ফ্লুইড লস করে, তোমাকে রিনাল ফাংশন টেস্ট করতে হবে, লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে। আমি ওগুলোই যাচ্ছি না। স্পেসিফিক টেস্ট ফর ডায়াগনোসিস কী হবে? ফার্স্ট উইল বি গো ফর এমপিডিএ টেস্ট। MPDA stands for, what are the antigens?
One is LDH, another is Plasmodium falciparum, H20 rich protein 2, HRP2. LDH হচ্ছে প্যান, প্যান মানে সবকটা স্পিসিসে থাকবে। Along with MBDA, we can go for peripheral blood smear. একটা হবে thick, একটা হবে thin. Thickটার পারপাস হচ্ছে কোয়ান্টিফিকেশন, মানে লেভেল অফ প্যারাসাইটিমিয়া, and thinner objective is for identification of species. Alternatively, or we can go for quantitative Buffy culture, Buffy coat test. Third, culture can be done, তোমরা শুধু মনে রাখবে RPMI 1640. And finally, we can go for nucleic acid amplification test. So this is the specific diagnosis for malaria. Yes. These are the first line drugs that can be used for treatment in India, and obviously, like many diseases, in India we have a national program under the vector-borne disease control malaria program. Those are the. I have already told you another parasite that causes infection is called Babesia. So Babesia illness was first identified in cattle and sheep. Later on, human infection was also isolated. These are not very commonly seen. What is commonly seen is multiple ring forms are seen. Multiple ring forms. Now when they are stuck together, they look like a tetrad. And this is also called as a Maltese cross. This was found in Malta initially. It is not very commonly seen in India. MCQ তে তোমাদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে, Maltese cross appearance is seen in, that will be Babesia, and it is also a parasite causing bloodstream infection. Okay.